Hey guys, this is the homonym series part 2. لو ما شفتوش part 1 خليني اقول لكم ايه هما الهومونيمز. دول بيكونوا كلمتين او اكتر السبيلنج او النطق متشابه بس المعنى بيكون مختلف، زي مثلا lay و lie. lay يعني يضع، so for example lay the carpet on the floor، و lie يعني يكذب، for example she lied to her parents. حاجة كمان whose و whose. whose أو who is يعني مين، so for example who's going to the party، و whose بمعنى بتاعت مين أو ملك مين، so for example whose bag is this. حاجة كمان بتلخبط ناس كتير قوي desert و desert. so desert اللي هي بس واحدة يعني صحراء، for example there was nothing but sand in the desert، و desert اللي هي بالتو اس يعني حلويات، for example the main course was so filling he didn't order any dessert. آخر حاجة معانا phase و phase. phase يعني disturb أو إزعاج، for example all the criticism didn't phase the writer، و phase يعني مرحلة، for example there are several phases to the moon. اكتبوا لنا في الكومنتس ايه أكتر حاجات بتلخبطكم.